taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni msimu mwingine tena ambapo tunasherehekea siku ya Jamhuri nchini Kenya. Ili kupata taswira kamili ya mambo yalivyokuwa kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni na baada ya ukoloni, tulilivalia njuga swala hili ili kupata ukweli wa mambo yalivyokuwa. Ungana nami Amari Nyawa katika safari hii ya kuchipua ukweli wa usulia wa taifa letu la Kenya. Katika safari hii tulizungumza na Wakenya kutoka tabaka mbalimbali. First of all, ningependa kusema Jamhuri Day ni siku ya furaha kwangu kama Mkenya, na kwa jumla wa Kenya wote tunafurahia since hii ni siku tulipata independence. Hii ni siku yenye tulikuwa independent from the colonial powers. Tunajivunia sana, unaona, kwa sababu since then tumemake strides za maana kufikia mpaka mali sasa tumefikia. Mimi naitwa Maureen Adhiambo kutoka South Nyanza, Migori. Kwa sasa hii naishi Jogoo Road. Mimi Jamhuri kwangu this year imekuwa mbaya sana. Tena sioni kama kuna Jamhuri itakuwa mbaya kama ya this year, cause corona inaua watu. Mimi upande wangu imekuwa ngumu sana cause I'm a single mother. I have 4 kids. Ni mimi nawashughulikia, but ile kazi stable pia bado hakuna. Ni kidogo kidogo tu ya usafi ndio at least wakule waende shule. So kwangu uchumi naye imekuwa mbaya zaidi. Juni ile unapata kidogo ni kukula tu. Jina Muhammad Tv Kenya, sehemu za Jamhuri county maeneo ya Kirigiti. Kuna mengi ya kusherehekea, ila kuna mambo bado kuna changamoto ambazo bado zinawakabili Wakenya, na wengi wao bado wanaishi kama scooters kwa jina la Kiingereza. Hawana sehemu ambayo wanaweza wakajivunia kuwa ni kwao. So hata bado kuna sehemu zingine ambazo zinamilikiwa na au white settlers. Hatukomea hapo. Tuliweza kuzungumza na wataalamu wa mambo ya kihistoria. Aidha, tulimulika mwenge wetu upande wa kidini ili kupata kujua mchango wao katika kunyakua uhuru wa Kenya. Karibu. Bila shaka hizi ni siku muhimu katika taifa letu kwa sababu zinatukumbusha daima juhudi zilizofanyika na wazee wetu kuipa nchi yetu uhuru. Kutukunjulia jamvi hili la kihistoria ya Kenya, ili tulazimu tusafiri hadi kisiwani Mombasa ambapo tulimpata gwiji wa masala ya kihistoria Bwana Stambuli, mwana wa Sheikh Abdullah Nasir. Tulianza kwa kumsihi atueleze mambo yalivyokuwa kabla ya ukoloni, na haya ndiyo aliyokuwa nayo. Historia ya sehemu hii ya pwani ya Kenya ni ya muda mrefu, na wengi katika Wakenya hawaijui inaanza wapi, isipokuwa baadhi ya wasomi, si wasomi wote. Baadhi ya wasomi waliokaa wakasoma kuhusu masuala ya historia, mambo ya makavazi na kugundua vitu vya kale. Hawa wachache wanajua historia hii yatoka wapi. Lakini historia kuandikwa sehemu hii ya Afrika Mashariki, ufuo wa Afrika Mashariki kwa jumla, imeanza mwaka 45 mpaka mwaka wa 6 miladia tunavyoita Kiislamu. Wengine wanasema 45 to AD 60. AD 45 to AD 60. Kulikuwa na wasomi ambao wanaambiwa wamechanganya damu ya Kigiriki na Kiroma, lakini walikuwa wako kwenye utawala wa Misri au kipenda Egypt. Waliandika namna ya kusafiri kwenye bahari Hindi. Kitabu maarufu kinajulikana kwa jina la Periplus of the Erythraean Sea. Hapa ndipo ilipoanza kuandikwa historia ya eneo hili. Na ukisoma kitabu hicho utaona kwamba palikuwa na wenyeji huku. Tutakuja kwenye haya baadaye. Lakini kwa hivi sasa, baada ya maandishi yale ya Periplus of the Erythraean Sea,
kulikuja pia bwana mmoja aitwa Ptolemy, akaandika pia, na yeye alikuwa sehemu hizo za Misri kwa sababu wa Roma wakitawala sehemu ile. Ana kitabu chaitwa Jiografia, yeye pia aliandika kuhusu sehemu hii ya ufuo wa Afrika Mashariki. Kisha karne ya 7 mpaka ya 8 kulikuja watu walikuwa wafuasi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao ni masahaba, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe nao. Walipokuwa wateswa sana, baada ya kama miaka 5 ya kulinganiwa ujumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mateso yale walikuwa washindwa kuvumilia, wengine wauliwa, wengine wateswa sana. Wakamtaka rai bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba, ya Rasulullah, wapi tuweza kupata sisi mahali tukafanya ibada zetu na tukamwamini Mungu wetu kwa njia ya salama? Na bwana Mtume akawashauri kwamba kuna sehemu ya Habash ambayo sasa hivi yaitwa Ethiopia, ambapo aliwaambia kwamba pana mtawala si Muislamu, lakini kwa sifa nilizosikia atawawata muwe na usalama na kuendeleza ibada zenu. Kwa hivyo pana makundi mawili ya masahaba walikuja sehemu ile ya Ethiopia, na baada ya muda yasemekana walisongea kusini kidogo, wakafika sehemu ambayo Waingereza waiita Shungwaya Bantu Empire, yani milki ya Kibantu ya Shungwaya. Na inasemekana milki ya Kibantu ya Shungwaya iko baina ya mto Juba na mto Tana, lakini inachanganyika pia na visiwa vya Lamu. Kwa hivyo hili ndilo linalotupeleka mara nyingi tukizungumza masuala ya Uislamu kuingia huku, tunaweza kuthibitisha kwamba Uislamu ulikuja kwenye ufuo huu wa Afrika Mashariki muda mrefu kabla hata ya Uislamu kwenda Madina. Huku ulikuja mwaka wa 5 baada ya bwana Mtume kulinganiwa ujumbe. Madina ulikwenda mwaka wa 13. Kisha kuna habari za kwamba palikuja bwana mmoja kutoka sehemu ya Ghuba la Uajemi, wengine wanapajua kama Persian Gulf. Huyu bwana kwa majina aitwa Hassan bin Ali, alibeba na wafuasi wake na familia yake, na aliweza kutua miji tofauti kwenye ufuo huu wa Afrika Mashariki. Mwaka aliokuja sehemu hizi yeye ni mwaka wa 975 miladia, 975 AD, karne ya 10. Huyu bwana naye alikuja huku, Hassan bin Ali na watoto wake. Akawacha watoto Mogadisho, Barawa, Lamu, Malindi, Mombasa, na yeye mwenyewe akienda mpaka Kilwa, akawa atatua pale Kilwa yeye aanze maisha mengine. Kisha karne ya 11, 12 na 13 pana wataalamu wasomi mashuhuri wa bara Arabu. Mmoja anajulikana kwa jina la Al-Idrisi, mmoja anajulikana kama Al-Masudi, na mmoja anajulikana kama Al-Makrizi. Hawa ni wanachuoni wa historia na wengine ni wa jiografia ambao wameandika na kitabu kimoja mashuhuri kinachojulikana chaitwa Muruju Dhahab, au kwa jina la Kiingereza Golden Meadows. Kisha ikaja ikatukia kwamba baada ya hao mabana, karne ya 14 alikuja bwana mmoja aitwa Muhammad bin Abdullah almaarufu aitwa Ibni Batuta. Alizaliwa mji wa Tangiers, Morocco. Mwaka 1331 yeye alitembelea sehemu hii katika msafara wake, na amesifu sana sehemu hizi, na kama Mogadisho, Kilwa, kote alifika, na ameandika matukio aliyoyakuta. Katika kuzungumza kuhusu kwa mfano Mombasa, ameisifu kuwa kuna watu wastaarabu sana, ni weusi wa Afrika, lakini wastaarabu sana, wavaa hariri, dhahabu, wana majumba ya ghorofa moja na wana misikiti, lakini kimsingi akawaeleza walikuwa ni wafuasi wa madhhabu ya Shafii kwa maandishi. Baada ya Ibni Batuta, miaka 80 kabla ya kuja Wareno, Vasco da Gama na wenziwe, na kufanya unyama sana, miaka 80 kabla ya wao kuwasili kwenye ufuo huu, walikuja wa China. Kiongozi wao julikana kwa jina la Zheng Ho, wengine wamwita Ma Ho.
Lakini pia ni muhimu kuigusa siri hii kwa sababu huyu Maho, lile jina Ma la maanisha Muhammad, kumaanisha kwamba alikuwa ni Muislamu. Na ukisoma kuna nyaraka na vitabu vingi vinavyoeleza khalfia, background ya huyu bwana ni kuwa katika vizazi vyake, baba, babu, babu yake baba, babu yake babu, vizazi 6 ukienda nyuma, wote ni alhaji, wale ni watu ambao washakwenda kuhiji Maka. Lakini haya ni mambo yasikitisha, skuli hayasomeshwi, madrasa hayasomeshwi, na misikitini hayazungumzwi. Baada ya miaka 80 kukaja Wareno ambao wengi mwajua kwamba Vasco da Gama ni explorer. Lakini leo nafikiri kwa mara ya kwanza mtajua kwamba Vasco da Gama alikuwa mnyama kuliko Hitler. Mambo aliyoyafanya Vasco da Gama kwenye ufuo huu wa Afrika Mashariki, hata Hitler hakuwafanyia Yahudi hivyo. Vasco da Gama huyu na wenzie kwa miaka 200 mfululizo amechinja viongozi, watawala wa maeneo yetu ya pwani. Amechukua mama zetu, baba zetu, babu zetu, nyanya zetu, na saa nyingine akiwatupa baharini wakiwa safarini kwenda Goa, akiwachukua kama watumwa wake. Kwa sababu kulitoka papal bull, ambao ni taarifa ya papa wa wakati huo, kwa Vasco da Gama atukue Afrika na sehemu ya Asia, bara ya Asia na Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali na Persian Gulf. Na mwenziwe Christopher Columbus akapewa ruhusa ya kwamba la, wetu kwa bara Europa na Amerika Kusini na Kaskazini kwa niaba ya kanisa Katoliki. Kwa hivyo Spain walipawa Europe, North America na South America na visiwa vilivyoko kule, na Portugal wakapawa Afrika, Middle East, Asia, Persian Gulf na Far East. Huu ndio ukweli wa mambo, na ushahidi huu na mwingine zaidi waweza upata kwenye kitabu kinaitwa The Portuguese Period in East Africa. Kimechapishwa na Kenya Literature Bureau nchini Kenya, na mwandishi anaitwa Justus Strandes. Haya yalipelekea wenyeji kuwa na hali ngumu ya maisha, lakini kwa sababu palikuwa na uhusiano mwema baina ya visiwa tofauti na maeneo tofauti ya ufuo huu wa Afrika Mashariki, watu wakajumuika kwa namna moja au nyingine, wakaona wamepata habari za baadhi ya wenzao ambao wako bara Arabu, nchi ya Oman, wamepambana sana na huyu Mreno, wakaona waunde ujumbe wao mmoja, wapeleke kule ili waweze kuomba msaada kwa wale wa Omani waje wawasaidie kuwaondoa Wareno. Katikati kuna bana ambaye Waingereza wamuita Mir Ali Bey, anatoka Turki, alikuja akajaribu kuwasaidia wenyeji mara ya kwanza, lakini walipopata habari Wareno walikuja kwa nguvu sana, wakafanya unyama wa kuwadhalilisha wenyeji, na hatimaye hata yeye Mir Ali Bey ilibidi ahepe, akimbie kwenye sehemu hii. Mwaka 1660 wazee waliunda ujumbe ukiongozwa na bwana mmoja aliyekuwa kiongozi kwenye sehemu hii, aitwa Mwenyinguti wa Mwenyimwenzagu. Mwenyinguti wa Mwenyimwenzagu alikuwa ni mzee wa Kiswahili, tabaka la Wakilindini. Walikuwa kuna wenziwe Mwenyimole bin Haji, Mwenyindao bin Haji, Shahame bin Shoka, Tomato wa Mtorogo. Kulikuwa na mzee mmoja wa Kidigo akiwa atachukua ujumbe wa Mijikenda, yeye alikuwa akijulikana kwa jina la Kubo wa Mwamzungu. Mwaka 1660 walitoka hapa wakenda Omani kuomba msaada kwa Sultan bin Saif Al-Yarubi. Huyu ndio alikuwa mtawala kule, lakini kwa sababu na yule alikuwa na mivutano ndani ya nchi yake kwa muda mrefu, hakuweza kuja. Ukapelekwa ujumbe wa pili. Kulikuwa na wengine sasa wamezidi kwenye ule ujumbe katika ndugu zetu Mijikenda, ni Waswahili na Mijikenda
hawa watu wengi sasa hivi hawawajui, hata ndugu zetu wa Mijikenda wengine hawawajui hawa watu, wawasikia leo pengine. Wakenda wakaomba tena msaada, akawa Sultan bin Saif hayuko, mwanawe Saif bin Sultan akawa yuko, ndo akatoa kundi la askari wakiongozwa na wabulushi wawili, jemadari Shahadad Chota mbulushi na jenerali jemadari Tangai. Hawa ni wabulushi, lakini askari walikuwemo ni Mazrui, Shikeli, Mandri, Basami, Maamiri, hata Wanubi walikuwemo kwenye askari hao walikuja kusaidia wenyeji kumwondoa Mreno hapa. Kwa hivyo wakaja na wakaweza kumtoa Mreno mwanzo wa karne ya 18 ikiwa ni mwaka 1729 kama sikukosea. Mreno akaondolewa kabisa hapa. Na wenyeji kama ilivyo kawaida kwa ukarimu wao, kwa sababu walikuwa hawawezi kuwalipa wale ndugu zao wa kutoka Oman, wakawaambia kwamba kwa vile mmetusaidia basi muonaje mkatawala kwa niaba yetu mambo yetu kutoka sasa. Na hapa ndipo palipokuja mikataba mitatu, na wengi wa Kenya hamuyajui. Kuna mkataba wa mwaka 1832. Kuna mkataba wa mwaka 1835. Na kuna mkataba wa mwaka 1837 baina ya wenyeji wa ufuo huu wa pwani ya Kenya na sultani wa Omani, hususan Sayyid Said. Kwa utatawala kwa niaba yetu, na kwenye mikataba hii iko paka maelezo ya kwamba yeye anapotawala Sultan Said Said hatakuwa akiwatoza kodi wenyeji, na katika mapato atakuwa akigawanya na viongozi wa sehemu hii yale mapato, alafu akitukua haki yake. Lakini naye wengi huku wazee akawa hawajui kwamba yeye ana rafiki Zayuni Mwingereza. Wakati utawala wa Uthmania uko, yeye alikuwa tayari ashafanya urafiki na mapatano, au ukipenda waweza kuita mkataba wa kulindwa na Zayuni wa Uingereza mwanzo wa karne ya 18. Tarehe 14 Disemba mwaka 1895, 14th December 1895, Sir Arthur Hardinge kwa niaba ya milki ya Uingereza na Said Thuwain bin Hamad kwa niaba ya milki ya Oman wanatia sahihi yale mamlaka aliopawa yeye Muomani na wazee wetu kwa mikataba ya 1832, 1835, 1837. Mamlaka yale yale yeye anampa Mwingereza bila ya idhini ya wazee wetu, kwa sababu Mwingereza alikuwa ni naval power, ni kama Marekani alivyo sasa hivi. Ukiwa hutaki atakulazimisha jambo fulani. Na Mwingereza alikuwa na British East India Company na British East Africa Company, ikabuniwa kama wenyewe Kiingereza waita sister company. Lakini waliotea paka alipokuja Baraghashi, kwa sababu wale walikuwa na ujasusi wa hali ya juu wa Uingereza, wakajua huyu kidogo laini huyu. Baraghashi ndio akawapa concession, akawapa ruhusa ya kwa afanyeni mtakavyo. Na Malkia alipopata habari ile, ndio alakawa yeye Malkia atawaambia kwamba okay, sasa mwaweza kutumia neno imperial, itakuwa Imperial British East Africa Company. Kina William Mackinnon, kina Mackenzie hawa. Na kwanza ilianza ni kampuni ya watu binafsi London, lakini ilipoonekana faida inaweza kuja, milki ya Kiingereza kajitia kati, ikawa wale sasa watatumia crown ya Uingereza kufanya vituko vyao huko. Na yako mengi ndani, wengi katika waliokuja ilikuwa hata si Waingereza kama wa Scottish na maboa kutoka South Africa. Hebu tupate tamu la maji. Tutakaporudi tutapata taswira ya hali ilivyokuwa katika maeneo ya ndani ya Kenya, wengi wakiita bara. Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu, Kenya, Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Daktari Kenneth Ombongi ni mtaalamu na mtafiti wa mambo ya kihistoria. Bwana Ombongi
ni mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Nairobi katika kitengo cha historia na arkeolojia. Ni msomi tajika mwenye tajriba pana katika uwanja huu. Bwana Ombongi anaanza kutupa taswira kamili ya maisha yalivyokuwa katika sehemu hizi za ndani ya Kenya. And interior was generally made up of different communities which were fairly autonomous of one another, living in varying ecological zones that forced them to depend on each other. This is what we call in historical discourse. They conducted barter trade. There was also socially intermingling and intermixing, intermarriage between people from different communities. There was exchange of certain aspects of language, to the extent that in pre-colonial Africa, you could hardly find a pure community without having certain influences from the others. So what you have is what I like one historian describes as hybrid communities. Communities that were a product of a mixture from different groups. And this was true either linguistically or if you talk about in terms of social relations, issues that touch on intermarriage. That's why you find even up to today common names among certain communities. Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Was basically occupied by the British purely as an accident. Yes, because for years, the British were interested in protecting the source of the Nile River. And the reason why they wanted to protect the source of the Nile River is because they had their influence in Egypt. The economic life of Egypt, even up to today, depends on the waters of the Nile. The British had a lot of interest in Egypt. The British interest in Egypt was both economic and political, because one, Egypt was actually the gateway to Asia, through the Suez Canal to Asia, instead of going round like the Portuguese did. And the British had a lot of interest in India, so they needed the Suez Canal. For over 2 centuries, India was a British colony, and not just a mere colony, but a very important colony for the British, particularly economically. In fact, Winston Churchill, the British wartime prime minister, described India as the jewel on the crown of the British Empire. That's how important India was. So, and Egypt provided that gateway. So the British wanted to control what happened in Egypt. And to control what happened in Egypt, then you have to control the source of the Nile. To protect the source of the Nile, the British had to get Uganda, or what could become Uganda. It was not Uganda then, that was part of the Buganda kingdom at the time. To reach Buganda, the only way was through the sea. So when they come to Mombasa, then you have to negotiate with those who control Mombasa, who the Sultan of the coast then stationed in Zanzibar. That is how the negotiations began, and then they got access to the interior to get to the source of the Nile, which was really Lake Victoria. Then they had to build a means of transport from Mombasa to where the source of the Nile is. It was in the course of building what was called the Uganda Railway.
It was not the idea of Kenya-Uganda Railway came much later. It was the Uganda Railway, the only one. Now has become the SGR, the Uganda Railway. Their goal was to reach Lake Victoria, was to reach Buganda and have influence over the Buganda kingdom, that controlled the area. While passing through, there was this patchwork of, which some historians describe as a patchwork of wasteland, full of wild animals, according to their thinking. It was an empty wilderness, which had really nothing. But then they discovered that this can be turned into some productive land. It is actually the railway that could ultimately now make the British to decide that we will colonize Kenya. Officially, colonialism starts from 1895, when the British government officially took over now the East African Protectorate and put it under what they were calling the Colonial Office. The dominance of the company ended because the company went insolvent, and the British took over in 1895. That is officially when colonialism begins. But of course, you look at the influence of the Christian missionaries and the so-called explorers, who whetted the appetite of the imperialists and encouraged them, this empty land here, which you need to come and occupy. So that way you realize that colonialism goes back to actually the 1820s, 1840s, when the influence of the Christian missionaries began to appear in the interior of Africa gradually. In the case of Kenya, the first Christian missionary was in 1844 when Johann Rudolf Krapf established the first Christian church in Rabai in the coast. And that way, then the Anglican Church started spreading in. And this was followed by many other denominations, the Catholics, the other the Protestant groups started coming. And just like the colonialists, they shared the country. That's why you find that different denominations are more dominant in different parts of this country because they shared the country. They said, if the Catholics are working here, we Seventh-day Adventists, let's work here. The African Inland Church missionaries, let's work here. So that's why if today, for example, you come from Meru, you're likely to be a Methodist, because that is where the Methodists started working or evangelizing during the colonial period. So this area was the British sphere of influence. So they couldn't let it go. So they took it over officially now in 1895, after the company actually did not have enough liquidity to make it keep operating. Then to really then reach Uganda, they had to build the railway. As they were building the railway, they realized that there is productive land here, which can be turned into something that can pay us the money we have used in building the railway. That is why from the 1900s onwards, they now begin encouraging settlers to come into the East African Protectorate, which could become Kenya from 1920. So they started settling. The first settlements begins from about 1910. The first governor of Kenya, that is long before Kenya could become Kenya, it was called the East African Protectorate, was Charles Eliot, who came to Kenya in 1901 from India. And then is the one who now facilitated the gradual settlement. But the settlement of the whites here, came in much more quickly after the First World War. After the First World War, they used this protectorate to reward the ex-soldiers.
as a reward. Those who fought for the British all over, they were told, just come and settle here. That's why you find that many of them, the white settlers who were here, the British or European settlers, were ex-military men. Kufikia hapa tunalikunja jamvi la sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Usikose kuambatana nami guu mosi, guu pili hapo kesho katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Inshallah, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutaona namna mkoloni alivyomkandamiza Mwafrika na kumnyima haki zote za kimsingi. Namna gani Mwafrika alijinasua kwenye jinamizi hili la ukoloni. Aidha, utapata kujua sababu mbalimbali zilizochangia Kenya kunyakua uhuru wao, bila ya kuwasahau mashujaa kutoka bara Kenya na pia kutoka ukanda wa pwani ambao waliweza kupigania uhuru wa nchi yao ambayo leo inaitwa Kenya. Hadi hapo kesho sana wakati kama huu, nimekuwa wako Amar Nyawa. Shukran, wassalamu alaikum. Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya taifa letu, Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu.